Поздравляем вас. А Елена еще год и 10 месяцев. Ну все, пожалуйста, Джулия, микрофон твой. Julie, you're welcome. Okay, you want me to start? Мгм. Okay. Hi, everyone. I'm Julie. I'm an alcoholic. Здравствуйте всем, меня зовут Джули, я алкоголик. It's wonderful to be here today. I hear it's your birthday, 12 years. So, congratulations on everyone getting along and keeping a meeting for 12 years. Поздравляю вас с вашим днем рождения. Это работа, 12 лет исполнять наш долг, и чтобы эта группа состоялась. Uh, I'm uh, I'm sober a while, and uh, I still love Alcoholics Anonymous. Я была трезвая уже достаточно много времени, но я до сих пор обожаю анонимных алкоголиков. I still have enthusiasm. I still go to meetings regularly, and I still sponsor people. Я до сих пор с большим энтузиазмом отношусь к нашей программе, я спонсирую, и я постоянно хожу на собрания. Mm. So, just to let you know what kind of alcoholic, how I used to drink was I'm a daily drinker. From if I'm awake, I and conscious, I'm drinking. Давайте я вам немножко расскажу, какого типа я алкоголик. Я круглосуточница. Я, если открываю глаза, я должна быть под газом. I didn't take breaks. I didn't just drink on the weekends. I know there are people like that. My brother's like that. But I was a daily drinker and never thought I had a problem. I just thought I was going crazy. Я пила каждый день, меня это не беспокоило. Я не могла это делать на выходные, как, допустим, мои братья. Но, тем не менее, я понимала, что я потихонечку схожу с ума. Mm. So about 26 years ago, I someone suggested I thought I was crazy, so I wanted to go to a mental institution, and this therapist suggested I go instead into Alcoholics Anonymous and a rehab and Alcoholics Anonymous. Ну, вот так вот потихоньку я спятивала, и я все время думала, что я сумасшедшая, и вокруг окружающие тоже замечали, что у меня не все в порядке с головой, и они предложили мне лечь в дурдом. Там я встретила врача, который предложил мне вместо дурдома пойти на группу анонимных алкоголиков. Hmm. I never wrecked a car. I never got a DUI, but I did wreck a tractor, which is very difficult to do. They're very tough. Я пьяный водила достаточно часто, но почему-то мне это сходило с рук, потому что меня не ловили. Но вместо машины в один прекрасный день я разбила трактор. Mm. I like to get on the tractor and have a big bottle of alcohol and go out into the orchard and drive the tractor. And I hit something and broke the whole wheel off. I mean, I broke a piece of metal, like this big chunk of metal. I hit it so hard. Мы жили тогда в деревне, и я забиралась в этот трактор. У меня была с собой бутылка тяжелого алкоголя. Я ехала, как парень по деревне, и втюхалась в какую-то балку очень железную. У трактора отлетело колесо и помялся весь нос. So when I had to call the guy the next day to come and repair the tractor, and he saw what I had done, he said, "Who was driving the tractor?" I said, "I was driving the tractor." He said, "And you're okay? You didn't fall off? You hit that hard?" I said, "No, I was fine. Like I was just drunk and stayed on the seat of the tractor, you know, like we На drink." утро на утро мне пришлось разыскать хозяина этого трактора и показать ему машину. Он удивился, как, кто это сделал, как это. Да, говорит, я его немножко покатала и вот так вот. И ты что, не пострадала? Нет, все в порядке. I never thought that was a problem. I never thought it had anything to do with my drinking. I thought
the orchard was the problem, my kids were the problem, my husband was the problem, and or I was just going crazy. У меня было два варианта. Я думала, что все вокруг сумасшедшие, включая моего мужа, моих детей, мое окружение. А второе, может быть, я схожу с ума. So when this woman suggested I try to go to Alcoholics Anonymous, I didn't care. I said, okay. She said, if you don't like it, then I'll have you committed to an institution. She said, just try it for a month. And so, oh no, she said 2 weeks. So I said, okay, 2 weeks. I'll try it. И Otherwise, вот I'm эта going to женщина, the house. И вот эта женщина, она перед тем, как отправить ее в дурдом, она сказала: слушай, я тебе дам шанс. 2 недели посвяти программе анонимных алкоголиков. Получится? Не получится. В ментальный институт мы тебя всегда сможем определить после. So I went, I started hearing this message of Alcoholics Anonymous, like I'm trying to carry to you today, a message of hope for people that have problems with alcohol. Я потихонечку начала слушать вот этот тот самый 12-й шаг, который делали мне, и который я сейчас сделаю вам. And I was told right away, this is a spiritual program with 12 steps of action. Мне сказали с самого начала, что это программа духовная, и она заключается в 12 шагах. Mm. And the people who were carrying the message seemed happy. They were laughing. They were confident. They weren't depressed. So I was listening. Эти люди были очень странные. Они были трезвые, но они казались очень счастливыми и свободными, и радостными. И меня это очень забавляло, потому что я не могла понять, в чем тут дело. Mm. There was laughter. I mean, it's hard to convey the funny things that have happened to me because of the language difference. But I mean, Ruby knows, Larissa knows, I have, very funny, silly things that always happen in sobriety. And, we insist on having fun. We're fun loving people. И самое интересное, что меня совершенно потрясло, это то, что все смеялись. Вот это веселье, эти смешные истории, которые я люблю рассказывать и которые на тот момент я слышала, они с моей реальностью вообще ничего не имели общего. Мы любим веселье. Мгм. By the way, how long am I speaking, Ruby? How long? 50 minutes. Oh, that's right. Okay, so it's 12:20. Okay, so then I realized I needed to find out what the program was about, and I started reading the big book right away. Потом меня все-таки клюнуло, что я должна поподробнее узнать, о чем же эта программа. И я начала читать большую книгу. I still read the big book very often, and I find it very comforting. И я до сих пор продолжаю ее читать снова и снова. И нахожу это очень комфортным, постоянно обращаться к этому тексту. But also, it clarifies a lot of things because people say conflicting things in meetings. I noticed it right when I started coming to meetings. I heard different opinions. So, И книга мне это помогает стоять в потоке, потому что когда я прихожу на собрание, я слышу кучу всяких разных мнений от разных людей. Иногда это очень смешивается в голове. Так что книга помогает как раз держать меня в тонусе и в правильном направлении. so one of the things the old timers call the big book is they'll hold it up and they say, "This is a bullshit sifter." I don't know how Bullshit you're what? going to translate a bullshit sifter. What is Like sifter? something like you shake and the put through flour, like you put flour through a sifter and the good things come out and the bullshit doesn't come out. So you shake all the bullshit out through the book. Мгм.
Окей, немножечко незнакомое слово, но я постараюсь перевести. Она говорит, что ее впереди идущие все время говорили, что книга — это как наша Библия. Она помогает стряхивать всю пыль, всю грязь и все наносное с нашей идеи, с нашего месседж, с нашей подачи. Мгм. So you get when you get this book and you read the book yourself and you read it with your sponsor or a sponsee, you get the direct message. Like, this is how I got the direct message. So even sometimes people that have more sober time than I know what's in this book because I read it. And I know Мгм. they could be saying stupid things. Мгм. И когда я читаю эту книгу со своим спонсором или со своими подспонсорными, именно фокус на том, что написано, держит меня в чистоте нашей идеи, нашей мысли. Mm. It's like getting a watered down drink. I never wanted a watered down drink, and I didn't want my program, the action, to be watered down. Я бы очень не хотела, чтобы вот эта мысль, вот то, что написано в этой книге, она разбавлялась, разжижалась и становилась не такой четкой и ясной. I got sober in San Francisco, and they say all the time, take the steps, take the steps, take the steps. Я, когда протрезвела, я жила в Сан-Франциско, и я каждый раз на каждом собрании слышала одну и ту же фразу: «Делай шаги, делай шаги, делай шаги». I didn't understand what powerlessness was, that's step one, until I started reading the book. I did not think I was powerless over alcohol. I knew my life was unmanageable because, Мгм. it was just things were crazy, but I didn't think that I was powerless over alcohol. У меня не было проблемы со второй частью первого шага. Моя жизнь была полностью неуправляемая. Я была хреновый менеджер всего этого. Но признать бессилие перед алкоголем, вот для этого мне потребовалась какая-то работа, потому что я никак не могла понять, перед чем бессилие и перед чем сдаваться. I just want to read something quickly out of the big book. One of the things that I that helped me a lot was, it says, this is on page 24. Do you have a big book, Ruby? Мгм. Okay, so on page 24, and I was told to pay extra attention to things in italics. And this says, the fact is that most alcoholics, for reasons yet obscure, have lost the power of choice in drink. Our so-called willpower becomes practically non-existent. Мгм. And then skipping down, we are without defense against the first drink. Мгм. В большой книге все, что отмечено жирным шрифтом, я стараюсь читать особо внимательно. И вот на 23-й странице написано: «Дело в том, что большинство алкоголиков по причинам пока неизвестным теряют возможность выбора во всем, что связано с выпивкой. Наша так называемая сила воли практически перестает существовать». Hmm. So when I arrived here, I didn't even want to stop drinking. But I looked at my life and I had this beautiful life, and I didn't even care anymore. All I wanted to do was drink. Здесь садовники пришли. Сейчас я перейду в другую комнату. My gardeners. Oh, Um, Julie, can you please repeat it? It was hard to hear you. oh, what did I say? I don't remember where I was, but it doesn't matter. That my point being that I found out we are beyond human aid. That we I can't think I stop recall it. ourselves from Мгм. drinking. Мне никогда не приходило в голову, что я должна бросить пить, как необходимое условие этой программы. Я не понимала, как жить без алкоголя, что делать без него, как думать и как дышать. Мгм. And this idea that it had an impact on me because I didn't want to stop drinking, but I would rather go to a mental institution
and live without my family and not live in my home than just stop drinking got me to thinking I might have a problem with alcohol. Когда мне дали выбор, что ты должна все-таки перестать пить, если ты хочешь поменять свою жизнь и выздоравливать, это необходимое условие, не поднимать первую рюмку. И вот тогда для нее встала дилемма. Может быть, мне действительно в сумасшедший дом пойти, потому что бросать пить я не собиралась. I read the doctor's opinion. I recommend that when you're new. It's the first thing I have people that I sponsor read, the doctor's opinion in the front of the big book. Мгм. Наша книжка начинается с мнения доктора, и вот как раз, когда я читала ее первый раз, меня что-то торкнуло. И это очень правильно, то, что книга начинается именно с этой статьи. Because it helped me determine that because he describes in part what are the symptoms of being an alcoholic. And I fit the symptoms and I got hope. If I'm an alcoholic, I can get help. Он очень хорошо расписывает, что такое алкоголизм, все симптомы, все признаки его. И я очень хорошо подходила вот именно под это описание. Поэтому здесь мне дало надежду на то, что, может быть, я что-то смогу с этим сделать. So I decided I would throw myself into the program. I got a sponsor, I got a home group, and I got a sobriety date. That's what they said I needed, those three things to start. И я решила попробовать 3 вещи, которые мне нужно было делать с самого начала, которые мне рекомендовали. Найти спонсора, начать делать шаги и, самое главное, отметить свой день трезвости. And some people, I mean, I know we'll do questions and answers at the end, but how I got a sponsor was I prayed for a sponsor and I listened and watched the women, and I picked somebody who talked about God, and actually she swore a lot and she talked about God, and that Мгм. attracted me to her. Я приглядывалась к женщинам на собраниях, я пыталась молиться: «Боже, пошли мне спонсора». Я слушала их опыт, я искала того, кто мне откликнется. И нашла такую. Она все время говорила про Бога и отчаянно материлась. She went to a lot of meetings, and I followed her to meetings and asked her to sponsor me, and she really helped me. We read the book, and I did what she did. And so she helped me understand more about step one with this powerlessness, and to see how unmanageable my life that I thought was manageable, how unmanageable it really was. Мы начали читать книжку, она мне очень подробно объясняла, в чем заключается мое бессилие, мое безумие, почему моя жизнь неуправляемая. Мы ходили на много митингов, она меня очень поддерживала, и у нас постоянно была работа и постоянные встречи. It's also helped me stay sober by sponsoring other people all along. I've sponsored other people since I was probably 60 days sober. I've И вы зна- always tried to pass it on. Мгм. И потом еще одно открытие пришло, когда я начала спонсировать сама. Мне на тот момент, на самый мой первый опыт в этом, было всего лишь 60 дней трезвости. И я почувствовала, что это 100% помогает. And I know a lot of people don't want to carry the message. They don't want to sponsor early on. But it also says in the book, nothing will so much ensure our immunity against drinking as intensive work with another alcoholic. Мгм. Я знаю, что многие люди не очень расположены к тому, чтобы спонсировать. Они от этого немножко бегут, им страшно. Они не хотят внести весть и отдавать то, что они получили. Но в книге написано, что наиболее устойчивый иммунитет против алкоголизма является работа с другим алкоголиком. One of the things it says right in the beginning of the big book is try doing this for a year. Try not drinking for a year. That sounded crazy to me. But and I thought,
let me just try drinking for not a month. That sounded like a huge time to not drink. So I started out just with that. Мгм. Для того, чтобы понять, алкоголик ли я, книга тоже предлагает вариант. Там написано: попробуйте не пить год. Для меня это было совершенно неосуществимо. Я подумывала, может быть, мне все-таки проэкспериментировать и сделать воздержание на месяц, но этого тоже не получилось. So when I got into AA, when I was sent here, I was so depressed, so down, so sick of everything. I just figured I'm going to try this. And I started out with that first month. And then I thought maybe I could do a year. And then I thought, but I can always put a gun in my mouth. I'll do that tomorrow. Right? Just today, right? Мгм. И вот после того, как они меня послали в это самое я туда пришла в глубочайшей депрессии. Мне все было очень не мило, все плохо, и я подумала про самоубийство. Но потом я поставила себе вот эту вот задачу минимум. Хорошо, я попробую месяц не пить, а там посмотрим. Застрелить себе в мозг я всегда успею. So that's how I did. That first year was I'll drink or die tomorrow, one day at a time, but I'll drink or die tomorrow. But today I'm hanging tough. I'm doing this and I'm really gonna do my best. Мгм. Так вот, мой самый первый год, он как раз у меня раздробился на только сегодня. Хорошо, сегодня я не нажрусь, а завтра я застрелюсь. То есть в этом плане я все время крала у своей болезни по одному дню. И так прошел год. As time went on, I learned more and more. Wow, I think I might be a really bad alcoholic. It took me a while though. Меня какое-то время взяло, и меня это очень удивило, когда я наконец-таки поняла и узнала и приняла, какого типа я алкоголичка. I Again, I was paying attention in meetings. And I mean, I've sponsored people that one woman who shot her husband 6 times while she was drunk and still didn't think she had a problem with alcohol. Я очень внимательно слушала, женщин, потому что ходила я в основном на женские группы. Я продолжала спонсировать, и одна из моих спонсируемых, опять-таки, такой шокирующий факт, она застрелила всего своего мужа, и она стрельнула у него всего лишь навсего 6 раз. И даже после этого она не признала то, что у нее есть проблемы с алкоголизмом. Убила она его в горячке, в белочке. Мгм. Yeah, so for all of us that are here today that think we might have a problem with alcohol, it's like, congratulations, because a lot of people never get this far. Если вы сидите, и если вы честно и мужественно признаете, что у вас есть проблема с алкоголизмом, считайте, что вам повезло, потому что у многих этого нет. I go into a men's prison near here, not far, about 45 minutes away, a federal prison. And we have in the group there, the AA group that we lead, about 20 regular people, 20 regular men. The rest the rest of the institution is about 850. And I guarantee there are more men in there doing hard time that are alcoholics but don't think they are. And they'll continue to go in and out of prison until they just end up there or they're dead. Окей. Часть моего служения, я хожу нести весть в тюрьмы, и тюрьма это мужская. На наших собраниях в основном тусуется где-то около 20 мужчин. Население этой тюрьмы 850. Большинство из них или алкоголики, или зависимые. И вот только вот эта вот двадцатка имеет шанс на какое-то выживание. Остальные приходят, уходят, садятся, опять начинают жить по-своему. И в конце концов они погибают, эти люди. I spoke at a meeting last night where many of the people there have 30, 40, 50, 60 years sober. And I saw someone from the prison who was at the meeting that I knew from the prison. I saw him last night, still sober. Awesome. Вчера у меня было спикерское на живой группе. Там были уже вот такие вот махровые, 30, 40, 50 лет трезвости.
И я там встретила человека, которому я как раз несла весть в тюрьме, когда он там сидел. Это была очень особенная встреча для меня. So doing those kind of things, called 12-step, is carrying the message. We'd carry the message into institutions like prisons, like hospitals, places where people can't get out. We actually help people, but I've always been able to stay sober because I've done those things from the very beginning, and I encourage you guys to do that. Мой 12-й шаг, я к нему отношусь очень серьезно. И в большинство это связано как раз-таки с учреждениями закрытыми, в частности, репцентры, тюрьмы, госпитали, там, где люди не могут выйти и пойти на живую группу свободно. И это как раз то самое, что оставляет меня трезвой все это время. Поэтому, если вы подумываете о каком-то служении, вот это, наверное, самое эффективное. And as you start to go through the book, you might notice what I did is that the first big chunk of the big book is all about step one, powerless over alcohol, our lives are unmanageable. And interwoven is the 12 step. All through step one, interwoven the 12 step. Give it away, share it, help others. Мгм. Когда вы работаете по книге, первый шаг в основном там рассказывается про бессилие и про безумие. Первый шаг, он самый основной, он самый длинный в книжке. А потом все остальные шаги, они направлены вот именно в сторону 12-го. Нести весть и делиться своим опытом с другими. You can start helping others right away by making sure people that come to the meeting or come on an online meeting like this, that they have a big book, that they have a friend to call, that they have your number, that they understand about meetings, that they know some in-person meetings. You can start helping people immediately. And in fact, if you want to stay sober, you really need to do that. Волшебное слово здесь, в этом 12-м шаге, сразу. Несмотря на то, сколько у вас трезвости, как вы чувствуете себя при этом, вы все равно можете помочь тому, у кого трезвости этой меньше. Все равно нужно делать это служение, если вы хотите оставаться трезвыми, счастливыми и свободными. Taking on any kind of AA commitments is the way I stay sober. It's the way we stay sober. And it's also what first feels like it's a chore or an effort, which it is, but it becomes an incredible joy in your life. It's like beautiful to help others. Служение вначале может восприниматься как усилие, как необходимость что-то делать, чтобы остаться трезвым и не сойти с ума. Но когда я вовлекаюсь в это, когда я привыкаю к этому состоянию, и у меня появляется новая здоровая привычка, я получаю от этого полнейший восторг. И я действительно по-настоящему это люблю, и это прекрасно. And if you've tried staying sober before and have relapsed or relapsed multiple times, do not give up. There's always hope, and it really just means more spiritual growth, more action, more spiritual growth. Because this one, I like this line in the big book. It's on page 42 in our Oh, book hold here. on. Let me translate it, Julie, Oh, first. okay. Сравники. Если случился с вами какой-то релапс, если у вас не получилось зацепиться сразу же, не расстраивайтесь и не бойтесь. Надежда умирает последней. Все, что вам нужно сделать, это только понять тот факт, что каждый срыв — это все равно духовный рост в той или другой степени. Julie, book. So this is in this on page 42, Ruby, at the top paragraph. Okay. 42. Go ahead. This is talking somebody who drank again, trying not to drink. And they say, I saw after drinking again, I saw that willpower and self-knowledge would not help in those strange mental blank spots. 42, you said, right? Top paragraph, They right in had the said, middle. I think my book is not correlating. Okay, so all that it has to be is I saw that willpower and self-knowledge would not help in these strange mental blank spots where we'll drink again.
Got it. Окей. Она говорит, что в книжке написано, что ни одна человеческая сила, ни характер, ни интеллект никогда в жизни не спасут вот от этого ужаса, который называется безумие первой рюмки. Okay. If you've had this experience before about, we make no real fight against that next drink. We just are drinking it all of a sudden. And that's all part of step one, being powerless, is that idea that we don't really have the fight in us. We can't think our way out of that next drink. Мгм. Я сначала пыталась воевать вот с этим вот, со своим желанием выпить. Потом я поняла, что я здесь совершенно бессильна. Я просто беру и пью. У меня нет никакой психологической защиты против этого. И оказывается, воевать-то и не нужно. Надо просто всего лишь навсего сдаться, потому что это единственный путь для того, чтобы сделать вот этот первый шаг пресловутый. I have people that have told me I won't drink again because if I drink again and get caught, I'll go to prison or I'll lose my children or my liver is shot. And then they drink again. Люди, я очень слышала от них, вот говорят, все, если я еще раз выпью, я обязательно попаду в тюрьму, или я потеряю своих детей, или у меня отвалится печень. Никогда. И они продолжают пить. Our minds are, it's in our mind that this alcoholism lives, and that's where the problem is. So our mind cannot help us keep sober. I knew right away, my mind would tell me I can drink again. Мгм. У меня очень своеобразное мышление алкоголика, и оно, к сожалению, не помогает выздоравливать от этого, потому что мое сознание всегда будет мне говорить и находить выходы для меня, найти повод, чтобы выпить. This first step, it says, is the only one we have to do perfectly. And this perfect deflation of having power over the next drink or thinking, I can think myself and tell myself, don't take that next drink, that will always work. It doesn't. Мгм. Первый шаг, он всегда должен быть сделать идеально, на 100%, потому что если вдруг мы оставляем какие-то форточки у себя за спиной, то вот эта вот мысль, с которой мы бессильны, она обязательно заберется и обязательно убедит меня, что вот сейчас как раз или хороший повод, или необходимость, или просто так нужно поднять эту первую рюмку. I pay a lot of attention to people that share after a relapse. And I hear, and my sponsor had me ask them what happened. And that's what I learned is I don't keep myself sober. I have to have spiritual growth. Мгм. Я очень внимательно слушаю всегда срывников и те, которые возвращаются после срыва. И получается одна и та же история всегда. Наша человеческая воля совершенно бессильна перед этим, перед этой бедой. То есть мне нужно найти какую-то другую силу, какой-то новый уровень духовности в себе для того, чтобы избежать смерти. So, what happens if I have no power against the next drink? Then I'm completely in trouble, right? So, this is the thing we stress over and over, powerlessness. And we stress it because we have a solution here. We have this solution that is a higher power. Мгм. То есть получается, что у меня сил нет. Мне эту силу где-то нужно найти. Фокус первого шага, он всегда будет стоять на капитуляции и на бессилии. И только за счет того, что мы сдаемся, мы можем найти эту силу, которая будет сильнее нас, и справиться с алкоголизмом. So, this is at the bottom of the page, Larissa, on Мгм. 43, or it's the last paragraph in more about alcoholism. 43. Мгм. And it's where it Yes. Мгм. says the alcoholic at certain times has no effective mental defense against the first drink, except in a few rare cases, neither he nor any other human being can provide such a defense. His defense must come from a higher power. You want to read that? No, my pages are all screwed up in this Oh, edition. but Sorry, it's the Julie. last paragraph of more about alcoholism. So
It's just that it says our defense must come from a higher power Мгм, because мгм. we have И в no книжке, мгм. effective mental defense. То есть в книжке так и говорится, что у нас абсолютно отсутствует психологическая защита от первой рюмки, и она должна идти только от силы, которая более могущественная, чем я сама. So that if we have if I start to believe like I did, wow, I might be an alcoholic. And so it says, but I can't keep myself. I can't stop myself from taking that next drink. Мгм, Then I have to go. Then, but what do? I go to step two, мгм. right? And that's where we start to get into step two. Is my defense must come from a higher power, so I got to find that higher power. Мгм. То есть, если у меня все в порядке, если я вдруг поверила, что я алкоголик, что у меня нету этой психологической защиты от первой рюмки, как бы я ни старалась, и как бы я ни упражнялась, и как бы я ни экспериментировала, то есть, если у меня нет этой силы, мы подходим очень органично к второму шагу, который говорит, надо ее найти эту защиту. How I started thinking there might be a higher power, there might be a God, was when I had 4 days sober and I hadn't had a drink in 4 days. I was like, this can't be me. Я начала задумываться, что такое высшая сила на четвертый день моей трезвости. И у меня раздирало голову, потому что я никак не могла сложить вот этот вот пазл. Что это такое? With each passing day, I felt something else was keeping me from drinking because it wasn't me. С каждым днем, который приходил трезвости, я разводила руками и отказывалась понимать, почему я не пью, каким образом это случилось, потому что это 100% была не я. When I first got sober, as I said, I was really depressed and really angry every day. Like I woke up in the morning wanting to put a gun in my mouth, but I told myself I'll do it tomorrow. And I got up, I went to a meeting, called my sponsor. Мгм. Как я вам уже сказала, начала я свой путь с глубочайшей депрессии. Я была зла на весь мир, на себя и на Бога. Я находилась в полнейшем отчаянии, и вот эта вот суицидальная мысль выстрелить себе в голову, она все время крутилась у меня там. Но каждый раз я себе говорила, успеешь застрелиться завтра. Сегодня ты позвонишь спонсору и пойдешь на группу. I had 3 little girls. So I was also taking care of them. I was also working, but I could work my own hours for the most part. But I went to a lot of meetings because I just felt like I was going to explode without alcohol. У меня было на тот момент 3 маленьких дочки, у меня была работа, я постоянно крутилась в этой жизни, но я постоянно, каждый день я ходила на группы, иначе моя голова взорвалась бы. I rarely felt like drinking or wanting a drink, but I constantly felt like I wanted to die. Я редко на тот момент уже хотела напиться, но я постоянно и все время хотела умереть. And if you know about Dr. Bob, Bill, the desire to drink left him immediately, but Dr. Bob, it took a couple years. Мгм. Помните нашего доктора Боба, партнера нашего Билла? Билл протрезвел сразу же, и он больше не притрагивался к алкоголю. А Боб был срывник. Его взяло 2 года выдавить из себя вот эту вот мысль и оставаться трезвым. So what Dr. Bob did, because he was so wanting to drink every day, he relapsed once. You might know that, but that's why he sponsored so many people. He sponsored and helped so many people. Мгм. Все эти 2 года первые Боб очень хотел пить. Он был все время в жажде. Срывался он всего лишь 1 раз, но его уберегала вот от этой сумасшедшей жажды только работа с другими. Он очень активно спонсорил все время. And so I followed what Dr. Bob did and just was always into
service from the very beginning because I thought I might be one of the crazier people in AA. Мгм. Это меня очень сближает с доктором Бобом. Я приблизительно такая же сумасшедшая, когда вот эта вот мясорубка все время в голове журчит и звенит. Поэтому я все свои усилия, все свое время я направила на работу с другими, и это сработало. One of the things I read in the book was it said that even if we were crazy, we could get help if we had the capacity to be honest. Мгм. Я знала, что я сумасшедшая, но в книжке написано, даже психи и даже вот те вот с ментальными проблемами, у них есть шанс, если они будут, если они будут безусловно честными перед собой. So I practiced just being honest. And then those three principles of sobriety: honesty, open mindedness, and willingness. И я постоянно практикую вот эти три качества, которые заключаются честность, открытость, ам, honesty, mindfulness and what? Last one? Open mindedness and honesty, open mindedness, and willingness. Желание и готовность. Мгм. And so my days in the beginning, I was in those first three steps. My sponsor said, "You're in the first three steps." And I read the first three steps in the 12 and 12, and I read the first 164 pages of the big book. Мгм. Все мои первый, второй и третий шаг, они как раз вот и заключались в чтении книги, и мне очень помогла 12 на 12 ее прочтение. Мгм. In the morning, I would take my kids to school. I'd go to a meeting. I'd go to work. I'd pick my kids up. I'd go to another meeting. I'd do some more work. I'd go to another meeting. I was just always in meetings, and I was sponsoring already and speaking when I was just a few months sober. Мгм. И мне всего лишь несколько месяцев трезвости. Утро у меня начинается тем, что я забрасываю детей в школу, потом я иду на работу, потом я иду на группу, потом я их забираю со школы, потом у меня еще остатки работы, потом я опять иду на группу. И все это время я активно спонсорю, я делюсь опытом и стараюсь быть как можно больше активной. Мгм. I also should say that I like to drive drunk. When I have a drink, I'm gonna drive, and I would always drive my children drunk. And that was one of the things somebody had to point out to me what a menace I was to my children, which really helped me with my first step. Мгм. Я когда бухала, я обожала машину возить пьяной. И очень часто там были мои дети. Вот это вот безумие того, чего я не понимала и считала это совершенно нормальным, когда мне это показали и открыли в АА, что это действительно совершенно сумасшедшее поведение, которым я подвергала своих детей погибели. То есть в этом плане мне это тоже помогло сделать и принять первый шаг как часть своего безумия и сумасшествия. Yeah, if you're driving your kids around drunk, your life is unmanageable. Да, Um, если вы детей своих возите в пьяном виде, это 100% вы хреновый менеджер вашей жизни. mm. I also, I got to meet a lot of people in AA. Like I've met people who were there and packed the first big books in boxes when they came off the presses. Мгм. Я встретила очень много удивительных людей на своем пути. Вот те первооткрыватели, которые поддержали наше самое первое издание, оригинальное в руках, те, которые только-только начинали в Калифорнии вот, не пропаганду, а нести весть о нашей программе. Мгм. They had known Bill. They didn't know Bob, but they had known Bill, and these were very tough guys. They were men, very tough, very strong about an AA program, and I stuck with them. А вот те ребята, те первооткрыватели, они лично знали Билла, и они были суровые мужики. Мне очень нравилось это, потому что там не было вот этой вот разбавки, полумер. Они были очень жестко направлены на работу по программе, не отступая ни на один шаг от того, что написано в книге. And when I'm approaching
step 2 about a higher power, I really had no idea. And so I just listened to other people talk about their higher power. I listened to other people's experiences, and I opened my mind to think maybe that could happen for me. Когда я была во втором шаге, я никак не могла понять, как обращаться с этим словом, моя сила высшая, что с этим делать. Я просто-напросто слушала людей, их опыт. Я думала, может быть, если у них получится, вот чего-то они там нашли, может быть, и я такая. Я просто вбирала в себя это как губка и надеялась, что ко мне придет то же самое. Mm. And I'm Norwegian. Like, I have a lot of Norwegian in me, and so I always think, I'm a Viking. But like, we're pagans. I have a like pagan background. So but this love of nature and reverence for nature turned into and blossomed in and is still growing in my idea of my higher power. Oh, that's beautiful. Я по крови норвежка, во мне течет огромное количество викингов, и мы также были, ну, больше крестьянами. То есть близость с природой, вот с этой силой и духом природы, она меня, в принципе, помогла мне найти вот именно то ощущение, которое я называю Богом для себя сейчас. So I just kept an open mind that, honest, open minded, and willing, kept my mind open. And I just worked with others. I went to my meetings and I stayed in the steps. And this idea, what I realized is this idea of a power greater than myself is always changing, always growing, and that it's always right here. It's never where I could see it. It's right back here. Ну и опять-таки, я открыла свое сознание. Это было усилие, но я сделала это. Я стараюсь жить по шагам в моей жизни. Именно то, что написано с 1 по 12. Я несу весть, я работаю с другими. И вот это вот ощущение моего высшего существа, моего Бога, духа природы, моей высшей силы, оно все время со мной, но оно у меня сзади головы. Если оглядываюсь, я это не вижу, но я все время чувствую, что это позади меня или где-то там вот на затылке. Мгм. And I really like in our literature where it says that that deep down in each of us is this fundamental idea of God, this spark, this little idea all human beings have within Мгм. us. Мне очень импонирует фраза из большой книги и вообще в нашей литературе, когда говорится, что в каждом человеке есть основополагающая идея Бога. Мгм. And um, and that what you're looking for, I was taught what you're looking for when you come to AA, you came here with. You already have it inside you. We're just Мгм. going to help you uncover it. И когда вы приходите в АА, на самом деле у вас уже это есть. Все, что мы сделаем здесь, это помогаем вам открыть это. Mm. Julie, we have So like that 5 minutes. 5, okay. Мгм. So with that third step of made a decision to turn my will and my life over to the care of God, as I understood him. Третий шаг. Я припоручила всю свою жизнь и волю Богу, как я его понимаю. For me was life changing and opened my mind to a lot of new ideas. Это поменяло мою жизнь и открыло мою голову к совершенно новому пониманию всего этого. A lot of AA calls for us to suspend disbelief, like when we're watching a movie. Мгм. В АА предлагают все свои предубеждения и неверия отложите в сторону, как будто бы. Мгм. So just like when I sit down to a movie, I know those are actors. I know that person isn't really, German, but they're playing a German submarine officer. I know that's not really what happened. I know that person. But if I suspend disbelief, I can hear the story and enjoy the movie. That's what I Мгм. do in AA.
Когда я сижу, например, в кинотеатре и смотрю какой-то художественный фильм, допустим, и я знаю, что вот этот вот актер, который играет капитана корабля, он совсем даже не капитан. Но с другой стороны, я вовлекаюсь в процесс смотрения этого фильма, этого действия, и вроде бы как я начинаю верить в то, что происходит на экране. Вот это вот как раз и добивается третий шаг для того, чтобы мы открыли сознание. Мгм. So that's kind of how step 3 works for me. I М. just practice the rest of the steps. The work writing down step 4 and going on to step 5 and the rest of the steps is proof I've taken step 3. Мгм. И вот так вот для меня раскрылся мой третий шаг. С трудом, но я там оказалась. И вот это, только это дало мне возможность пройти достаточно удачно и успешно остальные шаги, особенно четвертый и пятый. And I'll just close by referring you to this story in the big book called He Sold Himself Short. И я бы хотела закончить нашу встречу цитатой из истории, из большой книги. I just think it's interesting to me, and you guys might like it because it was about a sponsee of Dr. Bob's who got sober in 1937 before the big book was written. И история эта об одном из подспонсорных доктора Боба, который протрезвел в 1937 году. And at the time, there were only 6 steps. And Dr. Bob took him after. It shows you how simple this program is meant to be because Dr. Bob took this guy. He spent a lot of time with him in a couple 3 weeks that he was visiting Akron, Ohio to try to stay sober. So they spent some time together when Dr. Bob was free. And then on Dr. Bob's afternoon off, he had him come he went and sat with Dr. Bob for a few hours and worked all of the steps. Мгм. Так вот, этот подспонсорный приехал к доктору Бобу в Акрон. Тогда на тот момент программа состояла не из 12, а из 6 шагов. 3 недели они провели вместе, и когда они собрались и почистили всю остальную программу, это взяло всего лишь их 6 часов пройти все шаги. Мгм. То есть So, подготовка была 3 недели, а вместе с Бобом он провел 6 часов, и они прошли от 1 до 12. Мгм. so that's just to remind us and give us hope and so that we know we can take these steps. And the idea is to take the steps and immediately help others. Мгм. Just keep the process going. So thank you for listening. It's really nice to be here today. Thank you, Julie. Ну и опять-таки, это только для того, чтобы напомнить нам и дать нам надежду, что никогда не поздно начинать помогать другим. Независимо от срока, независимо от знаний, независимо от опыта. Если на один день трезвости больше, значит, есть чем поделиться с позади идущим. Спасибо вам большое, я очень рада была быть с вами. Julie, that was magnificent. Thank you. Thanks. Вопросы? Мгм. Ruby? Ага, yes, Julie. I just wanted, could I just add one quick thing? Is that the last thing Dr. Bob said to Bill before he died was, Absolutely. let's not allow, I love it. yeah, Yep. yeah, just for the thing he said to him before he died was, let's not louse this thing up. Let's keep it simple. И последние слова, вернее, последний разговор перед тем, как доктор Боб ушел из этой жизни, они разговаривали с Биллом, и он дал ему напутствие. Давай не усложнять, Билл. Love it. Thank you. Настя, давай. Мгм. Спасибо. Спасибо большое, Джулия. У нас вопросики тут появились. Пожалуйста, Светлана, микрофончик твой. Julie, we will have, they totally have a couple of questions for you, so hang in there. I will be translating. Okay. Это только я ничего не слышу. Да, плохо слышно, Света. Светочка, не слышно. М-м.
Попробуй перезайти. Плохо, но лучше. Да, привет всем. О, Слышно меня сейчас? да, сейчас хорошо. Да. Алло. Слышно? Теперь Света нас не слышит, наверное. Julie, I think the first question we need to pass because she's having trouble to connect to the microphone or something. Ну, давайте кого-то другого, а потом Света, может быть, перезайдет. Свет, тебя не слышно. Да, Ирина, пожалуйста, микрофон твой. Здравствуйте, ребята. Ирина, алкоголик. С днем рождения еще раз. Hi, Julie. Hi, Larissa. I'm Irina, alcoholic from Chicago. Thank you for your speech. Thank you for your honesty. I have a question. How do you control the anger if you still have it? Or if maybe you had it in the past, especially when you communicated with your small children, because I'm a mother of nice guy. His name Matthew. He is 7 months old, and my anger very bother me. So my question is how control it, if it's possible, of course. Thank you so much Yeah. for your answer. Thank you. Oh, that's a great question. Julie, hold on a second. Ира, ты можешь, Ай, пожалуйста, а на перевести свой русском? вопрос? Да. Sorry. She will translate. Э, Спасибо, Джули, спасибо, Лариса, за твою честность, за твою спикерскую. Я Ирина, алкоголик из Чикаго. И мой вопрос такой: как ты контролируешь приступы гнева, если у тебя они все еще есть? И как ты их контролировала, возможно, в прошлом, особенно общаясь со своими 3 маленькими детьми? Потому что я мама 7-месячного сына Мэтью, и приступы гнева меня очень беспокоят в данный момент. Спасибо. Yeah, great question. And Великолепный вопрос. I was furious. I was in a rage. 6 months, the first, even longer, like a year. I got kicked out of a meeting at a year and a half sober, a women's meeting, because they thought I was so angry. I was too angry for the meeting, they said. Я была не в себе. Первые 6 месяцев я просто вела себя как мегера. Я орала, у меня была полнейшая невоздержанность речи, меня несколько раз выгоняли из группы из-за этого. They were idiots. Идиоты. But I kept on. I kept taking the steps. I got closer to my higher power, and I shared about it all the time. I shared about my anger. Все, что я делала, это я все-таки молилась и пыталась найти защиты и помощи у моей высшей силы. И самое главное, я делилась тем, что меня беспокоит. Я постоянно проветривала и себе голову, и постоянно проговаривала это кому-то. And so I kept taking the steps, and people would say, I'm angry too. And we'd talk about it, and I'd try to help them, and they would help me, and I would help them. И получалось так, что когда я начинала говорить свою историю, я слышала, что они тоже в бешенстве от многих вещей. Они тоже их раздражают, их дети или вещи. То есть в этом плане у нас получалась какая-то обратная связь, и меня отпускала. And there's the direction we get to that we must learn to pause when agitated. Мгм. Самое главное направление, которое я должна была научиться делать, это пауза. Перед тем, как делать реакцию свою, я должна изо всех сил остановиться хотя бы на мгновение. And um and that came in time. I kept practicing that and practicing it. Um and but it took a while. I would have to call my sponsor and say, and this is like before there were tons of, my cell phone was like this big. And I'd have to call my sponsor and say, I screwed up my husband again. I screamed at my kids again. And I prayed in the morning. Мгм.
Это взяло какое-то время. Я практиковалась очень усердно в этом. Спонсор очень помогал, потому что я звонила каждый раз, ей орала в трубку. О, этот муж, о, эти дети, я их всех хочу их покрошить. И она мне давала эту возможность сливаться. But in time, uh, through the steps, especially when I did that fourth step, I could see all this pride and anger and what it was doing to me. And it helped to remove it. Мгм. Ну, со временем пришло немножечко другое осознание, потому что я практиковала это. В четвертом шаге я поняла, какой ущерб приносила мне моя собственная гордость и эго. And I mean, I had to pause right away with my kids because I could see, without drinking, I could see the effect. You know, their little eyes would get like so big when I would like get mad. I think I'm just disciplining, but they would get scared. And so I started to see the impact it was having because I was sober. Мгм. И я видела, что это начинает влиять также на мою семью, в частности на девочек. Потому что когда я вдруг, вместо того, чтобы бросаться на них, атаковать, наказывать и воспитывать, я затыкаю рот и беру эту самую волшебную паузу, вот тогда начинаются перемены у них тоже. And a lot of times we're angry. I know I was from things that happened in the past that I didn't have any control over. And it was just trapped inside. So Мгм. that had to come out with my sponsor. Мгм. Я также осознала, особенно в четвертом шаге, вся моя злость, все мое раздражение, все мои тревоги и страхи, они приходили из прошлого. Так вот в этом четвертом шаге мне пришлось разобраться и очень тщательно сделать инвентаризацию моих страхов и всех дефектов характера. You can always call me too. You can get my number from Larissa. Мгм. Ты можешь звонить мне в любое время, я тебе дам телефон. Yeah. You're not alone. Thanks, Julie. That's awesome. Thank you, Настя? Julie. Thank you so much. Thank you. Мгм. Спасибо большое. Светлан, ты готова? Да, слышно меня? Да, сейчас Ага. отлично. Спасибо, девочки, большое за ведение, за перевод. Джули, спасибо огромное за спикерское. Хотела спросить, в 12 шаге у нас написано, ну, достигнуть духовного пробуждения, да? Мы старались донести послание. А скажи, пожалуйста, вот ты говорила, что на первых порах тебе было тяжело, да, и именно работа с другими тебе помогала. То есть, получается, 12 шаг ты делала с самого первого дня? Мгм. Да, спасибо, Свет, Спасибо. молодец. Julie, thank you so much. That was Svetlana, and she's asking the question about the 12th step, which it says, um, get to the spiritual awakening, getting that idea. Reach out to the alcoholics of, across the board. But you were doing your 12 step when you were really raw, you were really new. There wasn't any spiritual awakening at that time. How did you deal with that? Well, I think what happens, what they tell us is we just lead the person that's we try to help and lead the person who's a little more blind than we are. And Они меня всегда учили, чтобы я не боялась сделать 12-й шаг, даже если у меня не очень много трезвости и совсем нет никакого опыта, потому что я могу помочь тому, у которого его меньше. Мгм. so what the old tough guys told me was when you have 4 days, you hold your hand out to the person who has 3 days and tell them how you made it 4 days. So that process, I'm starting to have a spiritual awakening even day 4, day 2. At Мгм. day 1, there's Мгм. something starting. Mm. Сторожилы мне говорили, если у тебя 4 дня трезвости, ты 100% можешь поделиться своим опытом, как ты осталась на четвертый день трезвая, с тому, у кого 3 дня трезвости. И в процессе этого как раз и приходит вот это духовное пробуждение, этот духовный опыт. There's no Спасибо. perfect spiritual awakening that happens at 12.
you know, but it's a culmination. By the time you're at step 12, you definitely will have acknowledged that something's happened to you, but something's happening already. Что-то всегда происходит, это очень постепенно, и это на протяжении всех 12 шагов. Когда мы до 12-го доходим, кто-то ждет, сейчас меня бабахнет по голове. Этого, как правило, не происходит, потому что все наработанное и накопленное за первые 12, это и есть духовный опыт и духовное пробуждение, которые полностью раскрываются в 12-м. Раскрываются, но не возникают просто так, ниоткуда. And you've А got to remember, Bill was barely sober when he found Bob. And they started helping people right away. There weren't even 12 steps then, right? Мгм. So И помните, Билл, когда познакомился с Бобом, ведь он же стал делать работу вот эту вот вместе с ним, и у них не было никакого опыта, не было никакой книги, никаких наметок на программу. Они просто-напросто помогали и разговаривали с другими алкашами. Thanks, Julie. thank you. Спасибо большое. У меня Thank точно you. такой же опыт. Спасибо. She has the same experience, and she's very grateful to hear that from you. Good. Thank you. Спасибо. Следующие единички. Анжела. Всем привет, Анжелика алкоголик. Джулия, спасибо огромное за спикерскую. Лариса, спасибо большое за перевод, за помощь просто послушать нам. А, Очень сожалею, что нет моих подспонсорных девочек. Сожалела, что их нет на этой спикерской. Но я вспомнила, что у нас есть записи. Обязательно отправлю и рекомендую им прослушать. Обязательно. У меня вот такой вопрос, Джулия, пожалуйста, разъясни мне, чем отличается срыв и продолжение употребления, и вообще для чего вот это вот различие нужно? Ну, срыв и срыв. Вот если на первом месяце девочка, ну, выпила, употребила, да, мы начинаем объяснять, это срыв или продолжение употребления. Вообще, что это и для чего вот это различие, честно сказать, до сих пор сама не могу понять. Спасибо Мгм. большое. Спасибо, Анжелика. Наташенька, выключи, пожалуйста, микрофон, у тебя включен и шум идет. Julie, thank you so much. That was absolutely amazing story. And Angelica, she's one of ours. She loved it absolutely. And too bad that one of her sponsees didn't show up because she really wanted her to hear you, but she will share because it will be recorded. The It's question. always like that. Yeah, right? So the question between the relapse, the actual relapse, and when the person in the very beginning just keeps on drinking, there is a lot of controversy in the Russian AA how to treat such fact. What is the real relapse, and would you consider relapsing when you're just starting but not grabbing the program, not getting the sobriety right away? You mean using the word relapse? Is that what? Relapse, it's a very harsh word in our AA language because relapse, you have to earn it. You have to be in the steps. You have to be sober. You have to be like a little bit more or less stable in longer sobriety. And then boom, something happens, you go and pick up. In controversy with the continuing drinking, let's say relapsing here and then doing the steps and then going out again, this sort of thing. So how would you treat one or another? Well, a good question. My sponsor says, because I've sponsored both types, and to me, I can see the people, like what my sponsor calls it is, you're just between the sober time. She goes, you're just in between drinks. You're not really sober. You're just in between drinks. And I don't spend a lot of time on those people, a lot of effort. I insist people show their own effort on their behalf, and then I respond to what they're showing. But there are many people just in between drinks, playing around, hey, blah, blah. Yeah.
Мгм, мгм. Да, я видела оба типа с обоим типом работала. Те, которые срываются, да, это что-то не доглядел, где-то зазевался. А вот когда люди находятся между запоями или между тому, чтобы там пойти и нажраться опять, и вроде бы как бы делают программу, она настаивает, чтобы этого не было, как часть условия работы ее как спонсора с этим подопечным. И она выбирает, делает выбор не работать с такими. Мгм. That's all. Thanks. I think Все, Анжелика. Мгм. I hope that answered her Анжель. question. I'm not sure. Yes, yes, you did. Yeah, absolutely. Спасибо большое. Спасибо. Мгм. Следующие единички. Маруся, пожалуйста, твой микрофон. Привет. Микрофон включен, да? Привет. Меня зовут Марусь, я алкоголичка, я из Германии, у меня 215 дней трезвости. У меня такой вопрос. А, Несение вести. Вот идешь ты к алкоголикам, несешь ты им весть. У меня вопрос, помимо «Привет, я Джулия, я алкоголик», с чего ты начинаешь разговор? Вот, много ли ты говоришь о своем опыте, о пьянстве, или ты все же говоришь только о программе? Как вот они могут себя с тобой сравнить? Вот у меня вот такой вопрос, вот с чего начать, когда ты идешь конкретно нести весть, алкоголику? Спасибо. Mhm. Julie, thank you so much. Great share. That was Marusia. She was from Germany. She has 215 days sobriety. And the question about how you carrying a message. Let's say you go to do the 12 step. What do you tell them first? How do you start the conversation? Do you say something about yourself, or do you immediately start like sharing something about the program and the steps? Mhm. Really great question. Очень хороший Because вопрос. it's so important. There's a working with others chapter in the big book is really good to read, very helpful, lots of directions. Мгм. Очень хороший вопрос, и это очень важно для нас читать инструкции, которые написаны в главе «Работая с другими». And we share our experience. So going on if you're talking about a 12-step call where somebody needs help right away, I was always told you take someone if they're still drinking, but I would just share my experience. And just like Bill and Bob did, if you read the Bill and Bob stories, you share your experience and then you listen when they see me, listen to them talking and hear what they have to say too. Мгм. Все написано именно там. То есть, когда Боб и Билл встретились, они ведь делились вот только тем, что у них болело. То есть мы только рассказываем про свой опыт. И в то же время она пытается слушать, потому что ей более понятно будет, что происходит вот с этим человеком, который с ней разговаривает, чтобы она знала, на какие там болевые точки нажимать или не нажимать, чтобы возникала вот это вот как раз общность и идентификация, похожесть опыта. Мгм. And they say that if you can find something out about the person that can help you approach them to find out a little more information about them so you can try to give them more help. Мгм. Узнать этого человека и выслушать его очень важно, потому что тогда у тебя уже будет представление, на что он может откликнуться, что может его беспокоить или не нравится, или нравится. То есть ты будешь уже четко знать направление, когда ты будешь знать его историю. And we're told to remember that you can help them where other people, experts in the field, cannot help them because they listen to us like we listen to other alcoholics because they know И you understand. Мгм. Волшебство заключается в том, что мы можем помочь другому алкоголику намного лучше, чем вся эта армия из специалистов, потому что, опять-таки, мы можем их выслушивать и давать обратную связь на таком же уровне, то, что они услышат, похожий опыт и похожие страдания.
Yeah. I hope that helps. Я надеюсь, это помогло как-то. Спасибо, thank you, Julie. Спасибо. Спасибо, Спасибо Марусь. большое за спикерскую. С днем рождения, группа. Всего доброго. Thank you Thank very you. much, Julie, and again, welcome to our group. Мгм. Thank you. Следующие единички у нас Петр, пожалуйста. Всем привет. Привет, Джулия. Привет, Лариса. Спасибо большое за спикерскую, за организацию. Вопрос у меня в следующем. Качество человека как честность, оно уже с ним человек рождается, либо качество как честность может быть приобретено само. Понятно вроде выразилось? Нет? Ага, понятно. Спасибо, Петь. Спасибо, All right. спасибо большое. Peter with us. He's grateful for your share and for your experience and strength and hope. Question: quality of a word honesty. So honesty, are you born with it, or it's right? I love this guy. Are you born with it? And if you are not, can you train yourself to be honest? Cute, Wow. isn't it? I love it. Yeah. I'm not sure if we're born with honesty. I don't know. Maybe that's a good question. Are children honest? I don't know. I think kids tell stories, just for fun. But I believe what I did was, because I was used to lying, because I lied to get my way and to get out of things, and to make it easy, I did train myself to be honest. Мгм. I Я I не just знаю, practiced. Я не знаю, или кто-то рождается совершенно чистым и честным. Я вот сейчас смотрю на своих детей, думаю, они родились честными или так вот уже то, что выросло, то выросло. Я врала и манипулировала всю свою жизнь. Это вошло в мою привычку. Это был мой стиль жизни. То есть я выработала себе привычку, я приготовила себя к другому стилю и манере общения и мышления для того, чтобы перестать врать. Это тоже далось практикой и работой. Thank you, Julie. Yeah, Anything just else? practice. Start with little things. С маленьких вещей начинай. Да, спасибо большое за опыт. Спасибо, Джулия. Спасибо всем. До свидания. Thank you, Julie, for sharing. Thank you. Следующие единички. Фелис, пожалуйста, микрофон твой. Фелис. Так, его, наверное, нету. Следующие единички. Елена, пожалуйста. Ребята, еще раз привет всем. Елена, алкоголичка. Джули, спасибо большое за весть. Спасибо за служение. Лариса, спасибо тебе за служение. У меня два вопроса. Первый. Я слышу, что там у вас весело на группах, на живых группах, там весело. Может быть, это мой еще период такой, да, у меня есть впечатление, что как-то как-то очень все так тяжело, такая праведность и ну, как-то, что этот вот духовный рост, это какая-то вот боль, да, то есть это вот какие-то страдания, какая-то боль. Да, я слышу от Джули совершенно вот другое. Вот у меня вопрос, это так, да, то есть вот эта вот какая-то, ну, не знаю, может быть, это моя ментальность, может быть, это ментальность места, где я живу, да, ну, тут много может быть факторов. Это первый вопрос. И второй вопрос. Джули, поделись, пожалуйста, опытом 11-го шага. Спасибо, Леночка. Julie, thank you so much for your share. It was fabulous. And that was Elena from Sevastopol. Cutest question. I've heard about cheer at your live meetings.
I mean, you guys literally having fun out there, right? I mean, you're Oh, enjoying the company, you're laughing, you're having fun. My meetings, they're fairly boring and very proper. What's wrong with it? That's you sure? question number Are they one. really alcoholics? Она говорит, ты уверена, ты к алкоголикам ходишь? На собрание. Спасибо, я проверю. Yeah, she's gonna check it out. And the second question, Julie, your experience with the 11th step, prayer and meditation. Okay. And maybe, just maybe, you can tell a little bit more about discrepancy in the translation, meditation versus deep thinking. Oh, okay. That's how it's translated in Russian. Oh, wow. And that's so. I know, right? It's the opposite. Yeah. Mhm. So I'm still thinking about her proper boring group. Я до сих пор про Ленин вопрос первый думаю, что вот они такие вот правильные и... Мгм. It's funny because it says in the book, if newcomers can see no joy in this, they wouldn't want it. So we insist on having fun. You beat them up a little bit. Мы настаиваем на то, чтобы у нас было весело, легко и свободно, потому что если придет новичок и увидит наши унылые рожи, то он никогда к нам больше не вернется. But let's see. And then the part about 11. So meditation is the opposite of deep thinking. It is the release of thought, the release of my mind. It's the quieting of the mind for peace. Очень жаль, что в вашей книжке перевод неверный. Это совершенно оппозиция в плане того, что это не углубленное размышление, а зона недумания, то, что называется медитацией. Поэтому это вот как раз то, что нужно отпустить абсолютно все и всех, освободить свою голову и постараться успокоиться и ни о чем не думать. Вот это вот 11-й шаг, вторая половина. Мгм. When I just got sober, I could not sit still and not think, meditate, not think. I walked. I had to walk in San Francisco up and down the hills. And I said, I am here. This is now. I am here. This is now. Мгм. Когда я только протрезвела, я на месте не могла сидеть. У меня все время подпрыгивало. У меня был рой этих мыслей, я никак не могла с этим справиться. Какая медитация? И что мне помогало? Я просто колесила улицы в Сан-Франциско. Я поднималась с горы на гору, там достаточно холмистая местность, и я повторяла всего лишь навсего одну фразу, как свою мантру. Я здесь и сейчас. Я здесь и сейчас. As a way to stop my mind from thinking and trying to fix things and trying to decide. It was my mind needed to be slowed down and so that I could so my higher power could enter. Все, что мне нужно сделать, это остановить вот этот поток моих сумасшедших мыслей, вот это вот совершенно неуправляемое думание, когда я должна обязательно что-то решать или ремонтировать, или тестировать, или добиваться каких-то результатов у себя в голове. Мне нужно приучать себя вот именно к этим моментам. Они приходят, они обязательно будут, но это практика. I've done different meditations since then. Sometimes I've done color meditations. Right now, I'm doing meditations that focus on breathing, just counting breaths, just breathing to try to stop thinking. Для того, чтобы просто остановить вот это вот думание свое, я пробовала разные методики, разные медитации. Вначале это было там с голосом, который проводит тебя через этот процесс. Потом я фокусировалась на цветах. Потом я наконец-таки пришла к тому, что я фокусируюсь просто на своем дыхании. And where prayer is, we're thinking and we're trying to direct some thinking towards our higher power or the universe.
Когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда мы пытаемся делать молитву, это обязательно благодарность или просьба. Мгм. Meditation is more of a listening. А медитация — это когда мы пытаемся его слышать. It's like a passive listening, and it's something very different from what we're used to doing all day long. Это очень другое и очень разное от того, что мы делаем обычно в своей повседневной жизни. И вот это вот как раз та самая зона пассивного недумания. It's part of a spiritual experience. И это часть духовного опыта. Thank you, Julie, that was great. Thank you. Ребят, ей уже надо уходить, я не могу ее сильно задерживать, так что если есть вопросы, давайте покороче, ладно? Да, последний вопрос, это у меня, наверное, будет. Мгм. Благодарю А, очень за то, что... Мгм. Можно, да? Да-да-да, Настя, конечно, давай. Ага. Благодарю, что слышу вот опыт Джулии. Большое спасибо, что я сегодня ведущая. Еще дали послужить мне в этот замечательный день. У меня такой вопрос. Джулия, готовность – это дар или нет? That was our wonderful leader for today, and she's thanking you for all the wisdom that you've heard from you today. That was really awesome. She loved it. Готовность, что еще разочек, Настенька, повтори, пожалуйста. Готовность – это дар Мгм. Willingness and readiness. Is it a gift? It could be. Это может быть, да. I would say I have to make an effort. For me, it's a lot of effort to be Мгм. willing. I mean, I think, and also part of the willingness and readiness is if our life has been burned up, it makes us a lot more, like mine was, makes us a lot more willing and ready. Is easier when we see the devastation. Мгм. Это своего рода подарок отчаяния. У меня была вся жизнь порушена и сожжена, поэтому для меня другого и выхода-то не было, чтобы принять эту готовность, иначе я бы погибла. Но я обязательно делала усилия для этого. Это не просто так пришло, это была работа. Мгм. Yeah, it can be a Спасибо. gift, it can be a gift, but we have to do things to make ourselves ready. It says to receive, and we have to put some effort into it. Мгм. Go ahead. Мгм. Безусловно, это для кого-то дар, кому-то приходит это намного проще и быстрее, чем другим. Но это всегда заключает определенную работу внутреннюю. Мгм. Спасибо. Спасибо огромное. Thank you, Julie. Anything else that you want to add at the end? Because the meeting is almost over. Now, this was just beautiful, and it's just I love that we can do this across the world, and I hope that some of you can come to some of our meetings sometime, and I hope that you get to have more fun in some of your meetings. and laughter is a big key. So I love Мгм. you guys. I love you all. Thank you so much, Larissa, for asking me to participate and for being so incredible. That's what we're here for. Thank you so much. Thank you so much. Ребята, я вас очень люблю, и я так благодарна, что вы послушали меня, и что у меня есть возможность с другого континента дотянуться до вас и разговаривать с вами сердцем. Вы приходите, пожалуйста, на любые наши группы. Двери раскрыты абсолютно для всех, и они раскрыты всегда. Поэтому мне было очень приятно сегодня с вами побыть и познакомиться с вами. И улыбайтесь и смейтесь на группах, иначе мы пойдем пить. Thanks, Julie. That was awesome. I love you. Thank you. I love you. Love you. Okay, I think we're done. Then we can exit, and then they will do the rest of the meeting. Thank you, Julie. I'll talk to you soon. Bye. Заканчиваем? Да?
Время нашего собрания подходит к концу. Может, кто-то чувствует себя в опасности? Есть ли у кого-нибудь непреодолимое желание высказаться? Мгм.